Ні? Чутно? Краще ближче. Все увімкнено, можете розпочинати. Зараз я закрию у нас вікно. Немає. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас 22 лютого 2024 року, 13:00. Дозвольте розпочати засідання. Бачу, всі є присутні, тому дозвольте. Відповідно до рішення вченої ради Сумського національного аграрного університету, затвердженого наказом ректора, наказ 4075 від 21.12.23 року, у Сумському національному аграрному університеті створено спеціалізовану вчену раду для прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Янь Тенфей на тему особливості агролісових екосистем та їхній вплив на показники довкілля буферних смуг водосховища Чушандін. The futures of agroforest ecosystem and the impact of the environment indicators of Shushandin reservoirs buffer strips. На здобуття ступеню доктора філософії у галузі знань 20 аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 агрономія. Склад ради. Головуючий на засіданні Коваленко Ігор Миколаївич, доктор біологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Сумський національний аграрний університет. Рецензенти. Захарченко Ірина Анатоліївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри агротехнології та ґрунтознавства Сумський національний аграрний університет. Кирильчук Катерина Сергіївна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та ботаніки Сумський національний аграрний університет. Опоненти. Тонга Оксана Леонідівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, декан агробіологічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України. І Пастернак Володимир Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник відділу інвентаризації лісів, моніторингу, сертифікації та лісопорядкування Українського ордена Знак Пошани Науково-дослідного інституту лісового господарства та агромеліорації імені Висоцького, Державного агентства лісових ресурсів України та Національної академії наук України. Всі присутні, тоді, колеги, я прошу зареєструватися. Я проведу реєстрацію. Прошу Ірину Анатоліївну. Дякую. Колеги, Катерина Сергіївна, вас реєструю за допомогою засобів відеозв'язку. Дякую. Оксана Леонідівна, вас також реєструю. Дякую, я тут. I'm here. Thanks. Володимир Петрович, ви з нами, також дозвольте вас зареєструвати. Так, дякую. Отже, на підставі реєстраційної карти присутні 5 членів спеціалізованої вченої ради, є 5, затверджених відповідним наказом ректора. Кворум необхідний для сьогоднішнього засідання є, і ми маємо всі підстави для того, щоб розпочати засідання. Тому, шановні колеги, дозвольте засідання спеціалізованої вченої ради оголосити відкритим. Розпочинаємо роботу. На сьогодні на порядку денному захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, аспіранта кафедри садово-паркового та лісового господарства Сумського національного аграрного університету Янь Тенфей на тему особливості агролісових екосистем та їхній вплив на
показники довкілля буферних смуг водосховища Чушандін. The futures of agroforest ecosystem and their impact on the environmental indicators of Shushandin reservoirs buffer strips за спеціальністю 201 агрономія. Роботу виконано у Сумському національному аграрному університеті. Янь Тенфей присутній, бачимо, окей. Науковий керівник, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Кременецька Євгенія Олексіївна, також раді вас вітати. До спеціалізованої вченої ради надійшли такі документи. Заява щодо проведення атестації здобувача, копія першої сторінки паспорта громадянина Китайської Народної Республіки, копія диплома магістра, витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений у встановленому порядку, академічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми, висновок наукового керівника, кандидата сільськогосподарських наук, доцента Кременецької Євгенії Олексіївни, висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Дисертація в друкованому електронному вигляді є. Відбитки копій наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, засвідчені в встановленому порядку. Всі подані документи відповідають встановленим вимогам. Дисертація до захисту подається вперше. Тому, шановні колеги, хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую за одноголосне рішення. Рухаємося. Дозвольте зачитати біографічні дані аспіранта. Янь Тенфей, 1986 року народження, громадянин Китайської Народної Республіки, освіта вища. У 2011 році закінчив аграрний університет Шаньдюнь за спеціальністю вирощування лісу, магістр. Аспірантуру закінчив у 2023 році Сумський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України. Дисертація, відповідно, виконана в Сумському національному аграрному університеті Міністерства освіти і науки України. Вибір теми дисертаційної роботи, особливості агролісових екосистем та їхній вплив на показники довкілля та продуктивність сільськогосподарських культур в умовах лівобережного лісостепу України була затверджена протоколом номер 5 засідання вченої ради Сумського національного аграрного університету від 25 листопада 2019 року та відкоригована в наступній редакції особливості агролісових екосистем та їхній вплив на показники довкілля буферних смуг водосховища Чушандін на засіданні вченої ради Сумського національного аграрного університету. Протокол номер 3 від 26 вересня 2022 року. Янь Тенфей завершив виконання освітньої наукової програми в 2023 році. 10 листопада 2023 року відбулася публічна презентація дисертаційного дослідження на кафедрі садово-паркового та лісового господарства за спеціальністю 201 агрономія, де дисертацію було рекомендовано до розгляду в разовій спеціалізованій вченій раді. Янь Тенфей, born in 1986, citizen of the People's Republic of China, higher education, graduated from Shoshandin Agrarian University of the People's Republic of China in 2011, majoring in forest cultivation, master degree. In 2023, graduated from the Sumy National Agrarian University of the Ministry of Education and Science of Ukraine. The dissertation was complete at the Sumy National Agrarian University of the Ministry of Education and Science of Ukraine. The topic selection for this for approved by protocol number 5 of academic council meeting of Sumy National Agrarian University in November 25, 2018, and corrected in the following edition. The futures of agroforest ecosystem and their impact of the environment indicators of Shushandin reservoirs buffer strips at a meeting of academic council of Sumy National Agrarian University, protocol number 3 of September 26, 2022. Основні результати дослідження опубліковані у 16 наукових працях, зокрема 3 статті у фахових виданнях України, 2 статті у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз, цитування Scopus та Web of Science, 6 тест-доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях за кордоном одна, 5 тест-доповідей на щорічних науково-практичних конференціях викладачів, аспірантів та студентів Сумського національного аграрного університету. Наукові публікації відповідають вимогам пункту 8.9 порядку присудження ступеня доктора філософії
та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії. Постанова Кабміну України 12 січня номер 44. Дисертація відповідає вимогам наказу МОН України номер 40 від 12.01.2017 року про затвердження вимог та оформлення дисертації та порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти. Постанова Кабінету міністрів від 12 січня 2022 року номер 44. Шановні колеги, чи є питання у членів спеціалізованої вченої ради? Немає. Щиро дякую. Із здобувачем ми маємо погодження, що захист дисертації буде проводитись англійською мовою. Для викладу основних результатів дослідження слово надається аспіранту Янь Тенфей. Янь Тенфей, to present the main result of the research, the word is given to graduate student. Янь Тенфей. Okay, thank you. I will share my presentation. May I begin? Not full screen. Oh, okay. Окей. Good afternoon, everyone. Thanks for giving me this opportunity to present my job conducted in the past 4 years. First, allow me to introduce myself. My name is Yan Tengfei. I'm a graduate student of Sumei National Agronomy University. The field of knowledge 20, agronomy, science, and food, and specialty is 201, agronomy. The scientific supervisor is Assistant Professor Yevgenia Krametsaga. The dissertation title is The Feeder of Agroforest Ecosystem and Their Impact on the Environmental Indicators of Susandian Reservoirs Buffer Strips. Let me present the main result of our research. First, introduction. The riparian buffer strips is the interface between water and land ecosystem, and is the main place where water-land chemical cycles and materials exchange occurs and play an essential ecological function. The contribution of the buffer zones to global climate change have been widely recognized. However, the management and use of riparian zones remains problematic worldwide, especially as demand for agricultural land increases. The development of agroforest ecosystem provides a comprehensive solution to these conflicts and has great potential for popularization in the future. Adopted agroforest ecosystem in the riparian buffer strips have been proved to maximize the ecological and economic benefits of riparian zones, and is an important measure for future sustainable agricultural development. Some research have proposed that conduct agroforest ecosystem in the riparian zones could improve plant production and promote carbon sequestration potential. Research on the characteristics and environmental impact of adopted agroforest ecosystem in the reservoir buffer strips is still insufficient and knowledge is limited. Thus, strengthening the research on environmental indicators such as vegetation succession, soil structure, soil property, soil ecology, and microbial community and economic productivity, yield and economical income of adopted agroforest ecosystem in the riparian buffer strips contribute to the development and promotion of these technical measures in the riparian zones. To connect or work with scientific program plans topics, the dissertation research will conduct within the framework of project of scientific research plan of training technical for key teachers of Xinyang Agriculture and Forestry University, vegetation succession and soil physicochemical properties in the riparian zones of Susandian Reservoir. Part of the research will carry out within the framework of project of Xinyang Ecological Research Institute Open Fund, soil carbon sequestration potential, and the microbial driver mechanism of typical reservoir buffer strip in White River catchment. The main item of the series are present in 16 scientific workers, 3 articles in professional publication of Ukraine, 2 articles in the International Scientific Citizen Database Group
scopers, and Web of Science. 11 abstract of reports at an international and all-Ukraine scientific and practical conference and symposia. The aim of this study is to clarify the ecological advantages and economic potential for adopted aquiferous ecosystem in the reservoir's buffer strip, and to explore the distribution characteristics and changing pattern of environmental indicators for adopted aquiferous ecosystem in the reservoir's buffer strip at fine scales. For the purpose, we signed the following tasks of adopted aquiferous ecosystem in the reservoir's buffer strip. First, to demonstrate the feasibility. Second, to explore the vegetation succession role and productivity maintenance mechanism. Third, to clarify the soil ecological process and contributions to habitat soil quality. Fourth, to elucidate the potential and the maintenance mechanism of soil carbon stock change. Fifth, to review the soil aggregate stability and associated nutrient distribution characteristics. Sixth, to illustrate the soil microbe species composition, community structure, and ecological processes. Seventh, to discuss the mechanism of economic productivity maintenance. Eighth, to provide recommendations and practices for agricultural production and ecological management measures. This is a technology roadmap. 6. Design of research. We conduct our experiment along the Chusandian Reservoir's buffer strip in Xinyang City, Henan Province, China. 2 months after the first controlled flood of the reservoir area reached its predetermined normal storage level at December 11, 2020. Along the western bankland of the reservoir, we select 3 land types: abundant cropland, grassland, and woodland. 3 plots with a similar condition were selected as replicate for each land types. The woodland adopted a typical aquiferous ecosystem with chestnut and tea, which have a long history in Xinyang. The main species of tree was chestnut, which was a commercial forest. The end story was the tea variety Xinyang Maojian. The sampling strips distance was set as 0 meter, 2 meter, 20 meter within different land types, according to the distance from watercourse. The soil sampling depth is 0 to 20 centimeter. We investigate the vegetation species and biodiversity index, Simpson index, richness index, Shannon index, pillow index for adopted aquiferous ecosystem in the reservoir's buffer strip. We measure the soil property, BD, SWC, soil texture, sand, silt, clay content, agrochemical indicators, TC, TN, TP, DOC, MBC, MBN, ammonia nitrogen, and nitrogen nitrogen for adopted aquiferous ecosystem in the reservoir's buffer strips. We measure the soil microbial community, include microbial composition, microabundance, microbial biodiversity for adopted aquiferous ecosystem in the reservoir's buffer strips. We invest the yields and economic incomes of chestnut and tea for adopted aquiferous ecosystem and monoculture in the reservoir's buffer strips. 8. Results. This is the variation of vegetation biodiversity for different land types. We can see that the vegetation biodiversity index have no significant difference while grassland was the lowest. The Simpson, Shannon, richness index were significantly larger at 2 meters than 20 meters, which means abundant cropland had a high species dramatic at a different distance. Also, 58 species, 54 general, 29 family of vascular plants were identified. The species in woodland was the most abundant and high at 27, which indicates that adopted aquiferous ecosystem in reservoir's buffer strips can support more plant growth. This is a variation of soil property for different land types. Notice to see
the soil carbon and the total nitrogen were highest in woodland, most contribute from W2, which means that adobe aquiferous ecosystem have more potential to carbon sequestration. The MBC and MBN also highest in woodland, which means that adobe aquiferous ecosystem can maintain high microbial activity. The woodland show high nitrogen nitrogen and low ammonia nitrogen. This may correlate with denitrification. The woodland show lower TP content than the other two land types, which means that adobe aquiferous ecosystem in the reservoir buffer strips have lower phosphorus adsorption and retention ability. This is a relationship between soil physicochemical properties and soil microbial activity, soil texture, stoichiometric, and plant biodiversity. We can see that the stoichiometric have a significant correlate with most of indicators, and the plant diversity significant correlate with BD and SWC. We also did PCA to explore the relative relationship between soil physicochemical properties and vegetation diversity in the reservoir buffer strips. We can see that the location of 0 meter were clustered together. This means this place may be more influenced by overlying water. The woodland had obviously separated with grassland and cropland, which means adobe aquiferous ecosystem have a distinct difference of soil properties at a distant scale with the other two land types. We also use RDA to explore the main factors influence the distribution of soil property. We found that the Simpson index, distance to water course, and MBN were the main factors. Further, we use PLSPAM equation model. We found that the land use type influence the soil properties through stoichiometric. The distance from water course influence soil properties through plant diversity. 8.5. The characteristics of soil aggregates associated nutrient distribution for adobe aquiferous ecosystem in reservoir buffer strips. We found that the grassland and abundant cropland had a lower carbon and nitrogen content associated with CO2 particles, while woodland not, which means that adobe aquiferous ecosystem in reservoir buffer strip can prevent carbon loss. We use the soil physicochemical properties as explaining variables to explore the relationship between with soil particle size and the particle size associated nitrogens respectively. We found that the TC2 silt associated carbon have correlated with most of the soil properties. Further, we use the multiple linear regression analysis. We have also found that TC2 have more important with particle size distribution. So we speculate that TC2 may be as a medium for carbon dramatic in reservoirs buffer strips. We also use PLS-PM equation model to explore how land use types and distance from water course influence soil microbial property and chemical property. 8.7. The characters of microbial community comparison and the sample mechanism for different land types in reservoir buffer strips. We can see that the microbial alpha diversity have no significant difference for different land types. Well, consider the different distance. We found that cropland and woodland had obviously differences. The land use, distance from water course, and their interaction all significantly influence the microbial alpha diversity. From PCOA analysis, we can see that the microbial community distribution of woodland and abundant cropland had a significant difference at a different distance. We can see that the microbial composition of reservoir buffer strips were perturbatorial, ethanol-batorial, acidobatorial, and the top 10 boundless taxa account for 90%. Some of it exhibit significant difference between different land types. We use CCA to explore the main factors influence the microbial community distribution. We found that TC was
was contributing the most. We also explored the soil poverty with top 10 abundance microbial taxa at the polymer level. We found different microbial taxa correlate with different soil parameter. We analyzed the significant difference microbial taxa between different land types. We found that compared with grassland abundant cropland, the significant difference microbial taxa abundance was so depleted, which means that adopt aquiferous ecosystem in reservoirs buffer strips can maintain stable microbial structure. The co-occurrence network of different land types in reservoir buffer strips had obviously difference. The number of negative link in woodland is larger than the other two land use types, which indicates that adopt aquiferous ecosystem in the reservoir buffer strips have a relatively stable network structure. We also explored a sample mechanism for different land types. Well, the neutral community model shows that only grassland R square was 0.69, indicating that the greater contribution of stochastic process in grassland. The NTI index were larger than 2, which means that microbial community structure were dominated by phylogenetic cluster, structured by environmental flirting. Further analyze ecological process, homogeneous selection dominated the microbial community structure in woodland and grassland. We use PNAS tool to predict the function of the microbial community in different land types. We found that microbial community function balance of metabolism of terpenoids and polycates, carbohydrate metabolism, amino acid metabolism were significantly higher than the other two land types, which means that adopt aquiferous ecosystem in reservoir buffer strip can maintain high microbial metabolism. 8.8, the yields and economic income for adopt aquiferous ecosystem in the reservoirs buffer strips. We investigate the yield and economic income for adopt aquiferous ecosystem in the reservoir buffer strips and monoculture in highlands. We found that economic incomes of chestnut and tea will decline when adopt aquiferous ecosystem compare with monoculture. Well, the net income of adopt aquiferous ecosystem is basically the same as that of tea monoculture, which means that adopt aquiferous ecosystem in reservoir buffer strip can maintain stability economic income. 9. Conclusion. Adopt aquiferous ecosystem in the reservoir buffer strip is an effective way to solve the human-land conflicts in the riparian zones, which have numerous advantages and have great potential. We always still need to be cautious. Adopt aquiferous ecosystem in the reservoirs buffer strip can increase in vegetation biodiversity, maintain high species population and soil vitality, improve the riparian habitat quality. Adopt aquiferous ecosystem in the reservoirs buffer strips can maintain stable soil structure and high soil microbial activity, improve soil carbon stock potential, regular carbon stock change. 4. Adopt aquiferous ecosystem in the reservoirs buffer strip can maintain stable community structure and economic income, enhance microbial metabolic activity. 9. Recommendations. For agriculture production, if you are willing to put more efforts into scientific management, such as organic farming, adopt aquiferous ecosystem in the reservoirs buffer strips have a great potential to exceed the monoculture of economic incomes. Actively importing species location powder with high economic values may significantly increase your income with adopt aquiferous ecosystem in the reservoirs buffer strips. Adopt aquiferous ecosystem in the reservoirs buffer strips must be paid strict attention to the application of pesticides and fertilizers, especially the use of phosphorus compounds. Please consider biological control measures and organic farming as much as possible and improve the level of management. For Department of Environmental Management, adopt aquiferous ecosystem in the reservoir buffer strips is an efficient ecological management model. In the case of scientific guidance,
it will not cause damage to the ecological environment, but will improve the stability of a shoreline, effectively intercept nitrogen source pollution, and mitigate greenhouse gas emission. Adopt agroforest ecosystem in the reservoir's buffer strips can prevent soil carbon loss, improve soil carbon sequestration potential, reduce soil moisture condition, increase soil infiltration, enhance microbe activity, enhance microbe resilience to environmental disturbance, and ensure soil health and quality. Adopt agroforest ecosystem in the reservoir buffer strip can maintain high vegetation biodiversity and shorten the buffer wide setting. That's over. Thanks for your attention. Thank you very much. Please close your presentation. Yes. Доповідь завершена. Шановні колеги, прошу задавати питання. The report is complete. Please ask question. Еліна Анатоліївна, please. Okay, yeah, I have two questions for you, Янь Тенфей. My first question is, why did you choose the physical method to separate soil particles instead of dry or wet screening? Okay. Because the sampling area in this study is close to water, the soil has high water content. In addition, due to the heavy viscosity of the soil, it is difficult to separate naturally after air drying. Therefore, this study did not use the conventional separation method of soil aggregates, but used the particle size separation method to characterize the soil aggregate structure. That's over. Thank you. Okay, but wet seeding is also good for the such results, maybe for your future research, yeah? Yes. I think you will continue your research and maybe new experience plot. Okay, and second one, why did you set different distances in this research from the reservoir? I did not think about setting different distance at the beginning, because the historic land types were previously operated by a patchwork of farmers, and the width of independent land types only reached from 25 to 30 meters. Well, after reviewing the literature, we believe that our research objective is a plain type of reservoir, which does not have a huge water level drop like a mountain reservoir. Therefore, we think that the soil and vegetation may still have drastic change on the fine distance scales. In fact, after research, we found that there are indeed drastic change on this soil distance scales and proved my hypothesis. Thank you. Okay, thank you. Янь Тенфей, please close your presentation. Understand? Close my I have a question. Yes. May? Okay, next question, please. Кирильчук Катерина Сергіївна. Okay. Thank you very much, Igor Nikolaevich. Янь Тенфей, thank you very much for your presentation. I have for you two questions too. The first question is, I noticed that your sampling sites were located on the west sides of the reservoir. Why you didn't choose the east of the bank? Engineering measures were taken on the east side of the reservoir bank. The dike was built, and the land was disturbed, so we did not sampling at these areas. Thank you. Okay, thank you. And one more question. Could you explain the difference between riparian zone and riparian buffer zone? Buffer strips, sorry. Okay. This concept has been misused in lots of research. For my opinion, there is both connective and difference between these two concepts.
The buffer zone is area where the minimum water level extend upward to the land affected by the water environment. The buffer strip is the area directly affected by the water near the average water level of a reservoir. The buffer strip is part of a buffer zone, which is the area close to the water and also the last barrier to ensure the health of the water environment, playing an important role for ecological function. That's all. Thank you. Thank you very much, Янь Тенфей. Your question, please. I have two questions. Dear Jan Tenfei, thank you for your presentation. First questions, it's general questions about what the situation of agroforest ecosystem conducted in China. It's I'm interested about your situation about agroforest ecosystem and total. And second questions I have. What is the situation of agroforest ecosystem in China? Okay. As a developing country, China has not paid enough attention to agroforest ecosystems at present, mainly focusing on in farmland forest network and agroforest interplan. In some area, trying to carry out forest and medicine intercropping, forest and grassland intercropping, and has achieved good results. The research on the promotion of agroforest management concept and management model still need to be deepened. That's over. Thank you. Okay, thank you. And another question is about what is your suggestion for adopted agroforest ecosystem in reservoir buffer strip zone, buffer zone? Okay. Obviously, What do you think about yes. that? Oh, how I think, yes. Yes. What is your suggestion? What do you think about this buffer zone and? Okay, understand. Obviously, the development of agroforest ecosystem in the repair buffer zones can not only maintain environmental benefits, but also obtain certain economic productivity, which has great development potential. However, I think it is necessary to be cautious in adopt agroforest ecosystem in repair buffer zones. On the one hand, specific location pattern have not been thoroughly studied, and failure is likely bring negative impact on water ecology. On the other hand, agroforest ecosystems management measures also need to be strengthened, especially pest control and non-pesticide measures with organic farming as the main means need to be explored. That's over. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Volodymyr Petrovich, your question, please. Thank you. Thank you for the presentation and the question. What is the most significant implication of your research? What do you think? I think the biggest contribution of our study is to clarify the potential of adopted agroforest ecosystem in the repair buffer strips, which are considered to be of limited in many countries. Through our research, we believe that moderate adopted agroforest ecosystem in the riparian zones can not only ensure environmental benefits, but also maintain stable economic income, which broaden our understanding of land availability of agriculture. That's over. Thank you. Thank you. And the next question, you proposed some technology for agrarian zone, for agroforestry. And what do you think? How do you think this technology will be promoted in the future in China? Okay. Given the controversial of adopt agroforest ecosystem in the reservoir buffer strips, in my opinion, the promotion of this technology requires, first of all, the cooperation between reservoir ecological management department and agriculture production. Secondly,
There should be a full understanding of the appropriate operation and management models for different regions. Finally, the general principle should be maximize stable economic income without damaging ecological benefits. That's over. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for your report. I have one question. Why did you choose this topic? The choice of this topic is very coincidentally because we have to conduct research in the local area due to the pandemic. I have been thinking about what kind of project I should choose. Just I heard it was build a larger new reservoir in our city. I noticed that there are a lot of agroforest and models of chestnut and tea near the reservoirs. So I thought it is safe to take such measures near the reservoir. What kind of impact will it have on the reservoir environment? Positive or negative? Will adopt agroforest ecosystem in this area yield desirable economic benefits? Kind of balance be struck between environmental protection and economic benefits. So I choose this topic. Thank you. Thank you. Dear colleagues, no more questions. All set. Dear Tенфей, please close your presentation all. Close my presentation, yes. Yes. Thank you very much. Шановні колеги, дозвольте мені ознайомити присутніх з висновком про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Dear colleagues, let me acquaint those present with the conclusion about the scientific quality, theoretical and practical signification of the results of the thesis. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Янь Тенфей на тему особливості агролісових екосистем та їхній вплив на показники довкілля буферних смуг водосховища Чушанджін. The futures of agroforest ecosystems and the impact of the environment indicators of Chushanjin reservoirs buffer strips. Що подано на здобуття ступеня доктора філософії в галузі 20 аграрної науки та продовольства за спеціальності агрономія. Актуальність теми дисертації. Актуальність теми полягає в тому, що вплив агролісових екосистем на довкілля є відомим, особливо в умовах глобальної зміни клімату. Однак управління прибережними смугами та їхнє використання залишається проблематичним у всьому світі, особливо у зв'язку зі збільшенням попиту на сільськогосподарські угіддя. Таким чином, поєднання сільськогосподарського виробництва з перевагами для навколишнього середовища стало важливою перешкодою для сталого розвитку прибережних зон. Дослідження характеристики впливу на навколишнє середовище адаптованих агролісових систем у прибережних буферних смугах все ще недостатньо, а знання обмежені. Таким чином, посилення досліджень екологічних показників та економічної продуктивності адаптованих агролісових систем у прибережних буферних смугах сприяє розвитку та просування цього технічного заходу в прибережних зонах. Це також має велике значення для розуміння взаємозв'язку між ґрунтовим покривом і берегово-водною системою. Зв'язок з науковою тематикою. Дисертаційне дослідження виконано в рамках проєкту «Вегетаційна сукцесія фізико-хімічної властивості ґрунту в прибережній зоні водосховища Чушанджі» у відповідності з науковим планом тренінгів для ключових викладачів Сіньцзянського сільськогосподарського та лісового університету Китаю. Частину досліджень проводили в рамках проєкту відкритого фонду Інституту екологічних досліджень Сяньянь, Китай. Потенціал поглинання вуглецю в ґрунті та механізми мікрофонного приводу буферних смуг типового водосховища. Наукова новизна і теоретичне значення дисертації. Перше, здійснено комплексний огляд з метою узагальнення стану розвитку та потенціалу застосування існуючих агролісових екосистем у буферних смугах водосховища Чушанджі. Перше, проаналізовано основні фактори, що впливають на екологічну ефективність адаптованих агролісових екосистем у вказаному регіоні досліджень. Перше, було досліджено економічний потенціал цих адаптованих агролісових екосистем. Обґрунтовано доцільність створення адаптованих агроекосистем у захисних смугах водосховища. Практичне значення результатів дисертації. У дисертації наведено вагомі докази доцільності адаптованих агролісових екосистем у буферних смугах водосховища. Автором доведено, що адаптація агролісової екосистеми у буферній зоні водосховища має перевагу
у збільшенні біорізноманіття рослинності та підтримки водосховища мають найбільшу кількість видів рослин. Наведено пропозиції та питання, на які автор звернути увагу керівництва агропромислових підприємств. Автор рекомендує фермерам звернути увагу на посилення управління навколоводними територіями для покращення якості ґрунту та підтримки продуктивності землі. Крім того, слід суворо заборонити використання фосфоромісних сполук і покращити застосування заходів біологічного контролю, наскільки це можливо використання органічного землеробства. Головні результати отримані автором. Автором встановлено, що адаптовані агролісові екосистеми буферних смугах водосховища можуть підтримувати життєздатність ґрунту та покращувати якість прибережного середовища існування. Адаптовані агролісові екосистеми буферних смугах водосховища показали найнижчий міст NH4N 39,5 мг на кілограм і вищий NO3N 3,62 мг на кілограм, ніж інші типи землекористування. Адаптовані агролісові екосистеми буферних смуг водосховища показали вищий вміст вуглецю мікробної біомаси. Автором наведено доказ того, що адаптовані агролісові екосистеми буферних смуг можуть покращити мікрофлорне різноманіття, підтримувати стабільну структуру спільноти та посилювати метаболічну активність мікрофобів. Найпоширенішим типом буферних смуг водосховища агролісових екосистем є фатобактерія, агріобактерія, актінобактерія і хлорофлексі. Основним процесом, який домінував в структурі мікрофобного співтовариства в агролісових екосистемах, був гомогенний відбір, а потім обмежене розповсюдження. Був проведений аналіз звіту, перевірки на плагіат, наявність текстових запозичень, програма страйк плагіаризм. Рецензенти дійшли висновку, що дисертаційна робота Янь Тенфей, особливості агролісових екосистем та їхній вплив на показники довкілля буферних смуг водосховища Чушандін є результатом самостійних досліджень здобувача і не містить елементів плагіату та запозичень, дійсно постанови Кабінету міністрів 44.9. Використані ідеї, результати і тексти інших авторів мають посилання та відповідні джерела. Кількість наукових публікацій. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 16 наукових праць, з них у фахових виданнях України 3, що входять до міжнародних науково-метричних баз фокусу Вебсайнс 2, тест доповіді 6, щорічних науково-критичних конференціях 5. Відповідно, до пункту 8 постанови Кабінету міністрів враховано кількість публікацій, 3,5 публікацій, в яких висвітлено результати дисертаційної роботи. Зауваження та побажання змісту. Була надана рекомендація щодо деталізації висновки та більш конкретного висвітлення результатів досліджень із величезного агрономічного блоку розкриття практичного значення. Відповідність дисертаційної роботи спеціальності та профілю ради. Дисертаційна робота Янь Тенфей, особливості агролісових екосистем та їхній вплив на показники довкілля буферних смуг водосховища Чушандін, яка подана до захисту у спеціалізовану вчену раду на здобуття ступеня доктора філософії в галузі 20 аграрних наук та продовольства, за спеціальністю 201 агрономії, за своєю актуальністю, науково-теоретичним рівнем, основними результатами обґрунтованості, основним положенням і результатами опублікованих у фахових виданнях, новизна постановки та практичним значенням відповідає вимогам наказу МОН України номер 40 про затвердження вимог до оформлення дисертації та постанові Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44 про затвердження порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня наукового доктора філософії, зміненими, внесеними згідно з постановою номер 341. Зміст дисертації повністю відповідає паспорту спеціальності. Головуючий на засіданні публічної презентації доктор сільськогосподарських наук професор Андрій Васильович Бенів. Підпис є, підпис завірено. Шановні колеги, розпочинаємо обговорення дисертаційної роботи Янь Тенфей. We begin the discussion of the dissertation work by Тенфей. Я запрошую рецензентів. Хочу нагадати, шановні рецензенти і опоненти, що ваші рецензії і відгуки є офіційно на сайті університету, тому вирішувати, чи зачитувати всі, чи анотовано, приймаєте рішення ви. Запрошую виступити рецензента. I invite to speak Захарченко Ірина Анатолійовна. Thank you, Nikolaj. So I decided to read for understanding of my comments. So there are few points worth discussing regarding the content of the dissertation. So first point, from what depth the soil samples were taken. This is not indicated in section 2. Second point,
Formulas and features of statistical data analysis should have been placed in section 2, not in C, 4, 5, 6, sections 0.1. Third one, in figure 6.9, it's hard to read a legend on the right. Fourth point, if we understand correctly that the samples were taken only in 2020. Each year is characterized by fluctuations in temperature and amount of precipitation, which affects the water level, and accordingly, the state of the microbiota and, in general, oxidation reduction processes. So, conclusion would be more appropriate, taking into account the instability of the water level. Fifth point, the paper doesn't indicate in which year the yield of tea and chestnut was analyzed. This indicator also depends on the weather conditions of the year. In any case, these remarks don't diminish the scientific value of the dissertation, and some of them only reflect the reviewer's scientific position, which can also serve as a reason for discussion. General conclusion done. So, my general conclusion of Янь Тенфei work. The dissertation work of Янь Tенfei entitled The Features of Agroforest Ecosystems and Their Impact on the Environmental Indicators of Chushandian Reservoirs, Buffer Strips, which was submitted for defense to the Specialized Academic Council for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in the field of Knowledge 20, Agricultural Science and Food, and the specialty 201, agronomy, in terms of its relevance, scientific and theoretical level, main results of validity, main provisions and results published in professional publications, and novelty of the setting and practical significance meets the requirements of the Order of the Minister of Education and Science of Ukraine, number 4, dated January 12, 2017, on approval of requirements for registration dissertation, and the decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated January 12, 2022, number 44, on approval of the procedure for awarding the degree of Doctor of Philosophy and cancellation of the decision of the one-time Specialized Academic Council of the Higher Educational Institution, Scientific Institution, on awarding the degree of Doctor of Philosophy, with amendments made according to the resolution of the Cabinet of Ministers number 341 dated 21st of March 2022. The content of the dissertation corresponds to the passport of the specialty. The PhD candidate Янь Тенфей deserves to be awarded the scientific degree of Doctor of Philosophy in specialty 201 agronomy. Thank you, Irina Antonovna. Янь Тенфей, you are given the opportunity to respond to comments that have been posted in the reviewer review, please. Okay. Thanks for your advice. I totally agree with you. I would like to propose a response specifically to question 1, 4, and 5. Question 1. The soil sampling depth is 0 to 20 centimeter surface soil, which can best represent the response of soil microorganism to the environment. Question 4. The samples was only taken in 2020 December, which was 2 months after the first compute flood of the reservoir area reached its predetermined normal storage level. So I did not consider the interannual fluctuation of temperature and precipitation. Obviously, this is a limitation of my research. Taking into account the extendability of the water table will bring us a more comprehensive understanding for the environmental performance of agroforest ecosystem. This will be greatly helpful for my further research. Question 5. The investigation about the yield of tea and chestnut was conducted in the next year of 2021. Obviously, the weather condition of the year will have an important influence on the yields. We'll use the yields of the next year as an evolution indicators can objectively
reflects the difference between agroforest ecosystems and monoculture to some extent. Also, more elaborate experimental designs are needed in the future. That's over. Thank you. Thank you. Antonina, are you satisfied with your answer? Yeah, I'm quite satisfied. Yeah. Thank you. Thank you very much. Слово надається рецензенту I invite to review to speak Киричук Катерина Сергіївна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології і ботаніки. Please, Катерина Сергіївна. Thank you very much, Igor Nikolaevich. Dear members of the Academic Council, let me present to your attention the review for the dissertation of Янь Тенфей, the features of agroforest ecosystems and their impact on the environmental indicators of Chushanjian reservoirs buffer strips, submitted for Doctor of Philosophy, scientific degree, field of knowledge 20, agricultural sciences and food, specialty 201, agronomy. My review of the dissertation is publicly available, so let me focus only for some of my comments and remarks or wishes. There are no fundamental flaws or comments in the content and design of the dissertation. However, despite the positive assessment, Янь Тенфей's dissertation work, there are some remarks and comments. 1. In the table 2.1, it would be more correct to indicate dominant species instead of dominant vegetation, because the table contains information on the species growing the research plots. 2. The calculation formulas used to work with the data to obtain the results should be placed in chapter number 2, methodology. 3. In the subchapter 3.2, results, which present the results of the flora study of the experimental sites, it would be desirable to present them in the form of tables for better perception of information. Another remarks. There are also some typographical errors in the work. For example, the one of them is some errors about the name of the family. You write in your work Ambulifera instead Umbellifera. And some errors we have in Ukrainian versions of the abstract. So you can see that this information in my review. In the subchapter 2.2, field investigation, when describing the flora of the studied plots, it would be more correct instead of the main vegetation was Canisca canadensis and other species, to write the dominant flora species of this vegetation type were. 6. In the process of studying of the flora of the experimental areas, it would be desirable to conduct not only a systematic analysis of it, but also geographical and ecological one, which would provide more information on the assessment of plant diversity of Chushanjian reservoir buffer strips at different stage of succession changes, and to some extent predict its further dynamics. 7. In the chapter 2 methodology, it would be desirable to indicate which methods were used to collect floristic material for the assessment of plant diversity. Probably these were geobotanical research methods. 8. When assessing the yields and economic benefits of agroforest ecosystems and monoculture, table 7.1, the other of the dissertation took into account only the yields of tea and chestnut. However, for tea, for example,
Important indicators are the content of sugars, tea, polyphenols, etc., which would also be important to compare for agroforest ecosystems and monoculture. And the last remarks. The work includes a significant number of diagrams and tables, but it would be desirable if they had more descriptive information. For example, the table 4.1. Dissertation by Янь Тенфей on the topic, the features of agroforest ecosystems and their impact on the environmental indicators of Chushandian reservoirs buffer strips, which was submitted for defense to the Specialized Academic Council for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge 20 agricultural sciences and food, in the specialty 201 agronomy, in terms of its relevance, scientific and theoretical level, main results of validity, main provisions and results published in professional publications, and novelty of the setting of and practical significance meets the requirements of the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine number 14, date January 12, to 2017, on approval of requirements for registration dissertation and the degree of the Cabinet of Ministers of Ukraine, date January 12, 2022, number 44, on approval of the procedure for awarding the degree of Doctor of Philosophy and consultation of the decision of the one-time Specialized Academic Council of the higher educational institution, scientific institution on awarding the degree of Doctor of Philosophy, with amendments made according to the resolution of the Cabinet of Ministers number 341, date March 3, 2022. The content of the dissertation corresponds to the passport of the specialty. The PhD candidate, Янь Тенфей, deserves to be awarded the scientific degree of Doctor of Philosophy in specialty 201 agronomy. Thank you very much. Thank you, Katerina Sergeyevna. Янь Тенфей, you are given the opportunity to respond to comments that have been posted in the reviewers' review, please. Okay. Thanks for your advice. I totally agree with you. I will reverse the dissertation according to your advice. I would like to respond specifically to question 6 and 8. Question 6. The limitation of this dissertation is that it samples at a single time, which results in only observing instantaneous values of the vegetation species and diversity, and not being able to capture their dramatic change and community succession patterns. In fact, I observed the entire seasonal dramatic of vegetation succession for different life types, the results of which are not present in this dissertation. I'm analyzing the data for later publication. Question 8. The dissertation emphasizes the revealing enhancing impact of yields while ignoring the potential impact the crop quality may have on price. This is very helpful for our further research. That's over. Thank you. Thank you. Thank you. Katerina Sergeyevna, are you satisfied with the answer? Yes, I'm quite satisfied. Oh, thank you Thank very much. We continue. I invite an official opponent to speak. Тонха Оксана Леонідівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, декан агробіологічного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування. Please. Okay, thank you. Dear Head of Commission, dear member, and dear colleagues. First of all, I want to present my review of PhD thesis of Янь Тенфей
the purchase of agroforest ecosystem and the impact on the environmental indicators of Chushandian reservoir buffer strips. Submitted for a scientific degree of Doctor of Philosophy, field of knowledge 20, agricultural science and food. Specialty 201, agronomy. Relevance of the topic of the obtained result. Agroforest ecosystem is a widespread practice in the United States and Europe, and it's aimed at the optimal use of natural land, the improvement of effective protection, and also has a significant positive impact of mitigating climate change. The research in this direction can further deepen the understanding of adopted agroforest ecosystem in a riparian buffer zone, and also provide theoretical support of the promotion and the popularization of this measure. Discussion clauses and remarks to the dissertation. Positively evaluating the dissertation work of Янь Тенфей, emphasizing its important scientific, theoretical, and practical significance, novelty, and relevance of the research. It's necessary to dwell on the following shortcomings, remarks, and comments. In Chapter 2, Research Methodology, it would be necessary to clarify, describe technological operation, cultivation, fertilization, plant protection, crop rotation, etc. For each type of land use, cropland, grassland, woodland. The second, since the soil microbiota is sensitive to environmental condition, soil layer, atmospheric influence, in section 2, it is necessary to indicate approximately dates when the soil samples were taken and from which layer, the condition of year. The thought is a conclusion regarding the low content of ammonium nitrogen and high nitrate nitrogen under adopted agroforest ecosystem, that other types of land use is not statistically provided due to the significant variability of these indicators and the errors of methods. Therefore, it's preferable not the use the content of total phosphorus to analyze the phosphorus regime. It is better to analyze the content of mobile phosphorus. And the last, in the dissertation, Chushandian resource was apparent so many times. It was recommended to use abbreviature such CR. General conclusion. The PhD thesis of Янь Тенфей, entitled The Purchase of Agroforest Ecosystem and the Impact on the Environmental Indicators of Chushandian Reservoir Buffer Strips, which are submitted for defense to the specialized academic council
for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in the field of Knowledge 20, Agricultural Science and Food, in the specialty 201 Agronomy, in terms of its relevant scientific and theoretical level, main results of validity, main provisions and results published in professional publication, and novelty of setting and practical significance meets of requirements of the order of the Ministry of Educational and Scientific of Ukraine, number 40, dates January 20, 2017, on approval of requirements of registration dissertation, and the degree of Cabinet Minister of Ukraine, date January 12, 2022, number 44, on approval of procedure for awarding the degree of Doctor of Philosophy, and cancelled of the decision of one-term specialized academic council of the higher educational institution, scientific institute, on awarding the degree of Doctor of Philosophy, with amendments made according to the resolution of Cabinet of Ministers number 341, dates March 3rd, 2022, the PhD candidate Янь Тенфей defends to be awarded the scientific degree of Doctor of Philosophy in specialty 201. The official opponent, Oksana Tonhan. Thank you, Oksana Leonidovna. Янь Тенфей, you are given the opportunity to respond to comments that have been posted in the reference review, please. Okay. Thanks for your advice. I totally agree with you. I will reverse the dissertation according to our advice. I would like to respond specifically to questions 3 and 4. Question 3. I would like to offer some explanation on this subject. We can see that data for ammonia and nitrogen nutrient content have a relative larger variations, which reflect the spatial heterogeneity of soil properties. Well, high nitrogen nutrient in aquiferous ecosystem is statistically valid, especially in W2 and W20. We observed it was significantly larger than the other two linotypes. Maybe the significance of ammonia nutrient is debatable. The significance of a higher content of nitrogen nutrient is reasonable. I show this on slide number 16. Question 4. I have given more consideration to the retention and adsorption property of phosphorus in the buffer zones, ignoring the fact that mobile phosphorate as an important nutrient in agriculture production can reflect the uptake and utilization of phosphorus by plants. This will be very helpful in improving my research in the future. That's over. Thank you. Thank you very much. Oksana Leonidovna, are you satisfied with your answer? Yes, I'm satisfied. Thank you. Thank you very much. We continue. I invite an official opponent to speak. Пастернак Володимир Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник відділу інвентаризації лісів, моніторингу сертифікації лісопорядкування Українського ордена знак пошани науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Висоцького, Державного агентства лісових ресурсів України та Національної академії наук України. Please, Володимир Петрович. Thank you. I read just discussion clauses and remarks of the dissertation and general remarks. Some discussion clauses and remarks. The second chapter, based on its content, would be better to name the object and methods of research. The next remarks. In the table 5.1, it is necessary to indicate the specific meaning of the letters.
and the name of the first columns. In some page, it is necessary to use italic for the letter. The same problem exists with another letter that in table 5.2, the R square, it is better superscript, and also the factors that have the greatest impact are highlighted in bold to make the result clear. The next question, not question, but remarks. The author statement the adopted agroforest ecosystem can inhibit greenhouse gas emission as a certain theoretical basis, but it still needs more data to support. And next remarks. In chapter 7, the current unit of economic income is yuan, which is recommended to be converted to US dollars. That is for, and the last remarks, it is empirical to highlight point 7.11 and 7.2.1, since it's only once in the subsection, so it is not necessary to do these highlights. In general conclusion, the PhD thesis of Янь Тенфей entails the futures of agroforest ecosystems and their impact on the environmental indicator on Chenchidai Reservoir Buffer Strip, which was submitted for defense to the Specialized Academic Council for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in the field of knowledge 20, agricultural science and food, in the specialty 201, agronomy. In terms of its relevant scientific theoretical level, main results of validity, made provision and result published in professional publications, and novelty of the setting and the practical significance meets the requirements of the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine, number 40, dated January, on approval of the requirements for registration dissertation, and the decree of the Cabinet Minister of Ukraine on approval of the procedure for awarding of the degree of Doctor of Philosophy and cancellation of the decision of the one-time Specialized Academic Council of the higher education institution, scientific institution, on awarding the degree of Doctor of Philosophy. And the PhD candidate Янь Тенфей research to be awarded the scientific degree of Doctor of Philosophy in specialty 201 agronomy. Official opponent Volodymyr Pasternak. Thank you. Thank you, Valery Petrovich, dear Tenfei. You are the opportunity to respond to the two comments that have been posted in the reviews, please. Okay. Thanks for your advice. I totally agree with you. I will reverse the dissertation according to advice. I would like to respond specifically to question 5 and 6. Question 5. We observed that adobe agroforest ecosystem in reservoir buffer strip has high nitrogen nutrition and low ammonia nutrition, and reasonably inferred the case of this phenomena based on previous research. More continuous monitoring needed to be done further. Question 6. I have converted based on the correct year's exchange rate in my presentation on the slide number 36. That's over. Thanks. Thank you, dear Tenfei. Valery Petrovich, are you satisfied with the answer? Yes, I'm very satisfied. Thank you. Thank you very much. Continue. Шановні колеги, за регламентом роботи спеціалізованої вченої ради переходимо до дискусії дисертаційної роботи Янь Тенфей. Наголошую на тому, що у дискусії мають право взяти участь усі присутні члени вченої ради. Тому прошу, хто має бажання висловитись з приводу даної роботи. According to the rules of law of the Specialized Academic Council, we proceeded to the discussion of the thesis of Янь Тенфей. I emphasize that all present members of the Academic Council have the right to take part in the discussion. Therefore, I ask those who want to speak out about this work. Elena Antonina, please. Okay, thank you. I would like just to underline
that this dissertation has a multidisciplinary character. For example, soil science, agronomy, geography, and ecology. So it's quite important in nowadays. So it's good theoretical and practical experience for China. For Ukraine, we have the similar problem in the north part and south part of Ukraine because of war activities now. So for soil scientists and farmers and ecologists, the research of Янь Тенфей is very important, and also for rehabilitation of our Ukrainian land after war activities. So it will be like an example from Янь Тенфei work. So it's quite interesting. It's quite interesting dissertation, interesting data. So I hope Янь Тенфei will continue his experiment blog. So, and also we offer our scientific knowledge and collaboration. Thank you. Thank you, Elena. Katerina Sergeyevna, what did you say? Thank you. I think that Янь Тенфей, the graduate student, has done a great job. In my opinion, that Янь Тенфей's dissertation on the topic, the futures of agroforest ecosystems and their impact on the environmental indicators of Chushandian reservoirs buffer strips, is an independent and complete study that has relevance, scientific and practical novelty. Therefore, Янь Тенфей deserves to be awarded the scientific degree of Doctor of Philosophy in specialty 201 agronomy. My congratulations to postgraduate student and his supervisor. Thank you. Thank you, Katerina Sergeyevna. Oksana Leonidovna, please. I would like to say some words about this dissertation, about this thesis. It's I would like this work. It's a very interesting work, and first of all, it's a multidisciplinary scientific work, and I would like the deeply microbiology analysis and analysis metagenome. It's deeply was result, and some analysis was deeply. And first of all, I like new practices and new it's agroforest new district, and it's agroforest analysis, agroforest ecosystem, and your thesis and your work was very widespread and present some practices case, and its result of this work was very important for science, and theoretical and practices significant, and very interesting. Very interesting was some analysis and some conclusions of this work, and I think this research it's new, and Янь Тенфей thesis and Янь Тенфei work awarded the scientific degree of Doctor of Philosophy in specialty 201 agronomy. Thank you. Thank you.
Владимир Петрович, please. Thank you. This is a big work. Is still told that it's multidisciplinary. It's soil and forest and agricultural and other. And one aspect is the carbon storage potential in the soil in different agroforestry system. It is in newly condition. It's actual, and no, the result it is I only just that it is necessary to provide new. Okay. Sorry? Thank you very much, Vladimir Petrovich. Thank you. I say two. The topic of Янь Тенфей, the future of agroforest ecosystem and the impact of the environment education of Chushandin reservoirs above streets. I think very actual, very very important for Chinese. The reparation buffer trees in the interface between water and land ecosystem, and it also the main place in results. The contribution of buffer zones in global climate change very actual, and I think it's a very actual science. Thank you. Thank you very much. Чи бажає ще хтось виступити? Does anyone also want to speak, colleagues? No? Якщо немає заперечень, пропоную закінчити обговорення. If there are no objections, I suggest engage to discussion. Перед тим, як прийти до обговорення проєкту рішення, буде неправильно, якщо ми не надамо слово науковому керівнику Кременецькій Євгенії Олексіївні. Євгенія Олексіївна, будь ласка, ваші слова про вашого здобувача. Dear colleagues, as for me, I am very glad to be a scientific supervisor of Янь Тенфей. He is a very responsible PhD student. He is a hardworking researcher. His research have the significant contribution for the agronomy science. I have watched the great progress during his studying time in Sumy National Agrarian University, and I wish him a success in life and in science in future. Thank you very much, Mr. Янь Тенфей. Thank you very much, Євгенія Олексіївна. Шановні колеги, нами попередньо було розроблено проєкт рішення спеціалізованої вченої ради. Дозвольте його зачитати. Спеціалізована вчена рада Сумського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії галузі знань 20 аграрної науки та продовольства на підставі провідного захисту дисертації. Особливості агро-лісових екосистем та їхній вплив на показники довкілля буферних смуг водосховища Чушанді. The futures of agroforest ecosystem and the impact on the environmental indicators of Chushangi reservoirs buffer strips за спеціальністю 201 агрономія. Янь Тенфей, 1986 року народження, громадянин Китайської Народної Республіки, освіта вища. У 2011 році закінчив аграрний університет Шаньдунь Китайської Народної Республіки за спеціальністю вирощування лісу, магістр. Аспірантуру закінчив у 2023 році Сумський національний аграрний університет. Дисертацію виконав в Сумському національному аграрному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник Кременецька Євгенія Олексіївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри садово-паркового та лісового господарства Сумського національного аграрного університету. Здобувач має 16 наукових праць, зокрема 3 статті у фахових виданнях України, 2 статті у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз цитування Scopus та Web of Science, 6 тест-доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях, за кордоном з них одна, 5 тест-доповідей на щорічних науково-практичних конференціях викладачів та студентів Сумського національного університету. Шановні колеги, дозвольте перейти до процедури відкритого голосування. Прошу членів спеціалізованої вченої ради проголосувати і озвучити своє рішення щодо присудження Янь Тенфей ступеня доктора філософії зі спеціальністю 201 агрономія. Захарченко Еліна Анатоліївна, please. I agree. Thank you. Thank you. Кирильчук Катерина Сергіївна, please.
За. Yeah. Оксана Леонідовна, please. Completely agree. Yeah. Пастернак Олег Петрович. Yes, I agree. Thank you. Я do agree. Я за. Проти немає, 5 голосів за. На підставі, шановні колеги, на підставі результатів відкритого голосування спеціалізована вчена рада присуджує Янь Тенфей ступеня доктора філософії з галузі знань 20 аграрної науки та продовольства за спеціальністю 201 агрономія. Шановні колеги, чи є зауваження щодо рішення нашої спеціалізованої вченої ради? Дякую. Немає. Шановні колеги, дозвольте привітати Янь Тенфей з успішним захистом дисертації. Янь Тенфей, congratulations. Please, your speech. Okay. First, thanks for all the defense committee members in the room for all your hard work. I really appreciate. Looking back for the past 4 years on my PhD, I have gained and experienced a lot. I got to know and fall in love with the beautiful country of Ukraine. During the 6 months of my studies there, I felt great peace in my life. I miss the beer and a steak, the Ukrainian classmates with whom I play soccer, and the kind and friendly teachers. Then came the sudden pandemic and the war, which forced us to face the reality and the cruelty of the world. Everything will eventually pass, and I will set foot on that land, hoping to meet you all at the Sumy National Agrarian University and dance and drink together with you once again in beautiful Ukraine. Second, I would like to thank to my family, my wife who has quietly supported me over the past years and take on all the burdens, and I will share this good news with her at the first time. Thanks for my mother, who has worked very hard to take care of my children, and I can feel her aging with the naked eyes. Thanks to my father, he left me forever last year, and hopefully this good news will make him celebrate with me in the other world. Thanks to my children, lovely they are the greatest solace in regulating my academic life. Lastly, I would like to thank my supervisor, who has paid so much effort to me and has been my consistent accomplishments for many days and nights. I want to say to her, meet you is the greatest lucky. The graduation of my PhD is not an end, but it should be a new start point for me. And I will continue forge ahead in my future study and working career, putting what I have learned into my love for agriculture and rural areas, and striving for greatest achievement. Thank you. Thank you. Ми ще раз вітаємо, шановні колеги. На цьому засідання спеціалізованої вченої ради вважається закрите. Щиро всім дякую за увагу, за підтримку. Всім мирного неба. На все добре. До побачення. До побачення. Дякую. До побачення. My Дякую congratulations, всім Янь Тенфей. членам вченої ради. Щиро вам дуже дякую Все добре, за колеги. вашу підтримку. Побачення. Побачення. Добрий день вам.